future officers, welcome back to our channel iSuccess Academy. The benefits of SSC CGL exam ఎప్పుడుంది, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఆ విషయాలన్నీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం కదా. నౌ ఈ వీడియోలో we are talking about exam pattern. Exam pattern తెలుసుకోవడం కాదు, we are going to master the exam pattern. Firstly, importance of understanding the exam pattern. Exam pattern ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, మీలో ఎవరికైనా తెలుసా? Let me tell you. The first one, clear understanding of the structure. ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి, what are the types of questions, descriptive, objective, multiple choice, fill in the blanks, అలాంటివా? Is it an online exam or an offline exam? The number of questions in each section, ఒక్క క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందా లేదా, రాంగ్ ఆన్సర్ రాస్తే నెగిటివ్ మార్కింగ్లో మార్క్స్ పోతాయి కదా. సో అలాంటివన్నీ తెలుసుకుంటే యూ క్యాన్ అవాయిడ్ సర్ప్రైజెస్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ హాల్. The second point, better time management. Most of the students know the concepts very well. చాలా మందికి బాగా వచ్చు కాన్సెప్ట్స్, but if you give them a limited time, they can't finish the exam, right? Problem is about time management. So exam pattern తెలిస్తే, మీకు ఏ సెక్షన్కి ఎంత టైం ఉందో తెలిస్తే, you can plan your studies accordingly. Practice finishing within the time limits. ఒక టైం లిమిట్ సెట్ చేసుకొని, if you practice a topic, you will get better grip on that subject and speedness కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్సో ప్లాన్ హౌ మచ్ టైమ్ టు స్పెండ్ పర్ క్వశ్చన్. కొన్ని టాపిక్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా లెంతీగా ఉంటాయి, ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ ది అదర్ వే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, ఇట్ టేక్స్ మినిమమ్ ఆఫ్ 1 to 2 seconds టు సాల్వ్ ఇట్. సో మీరు ఎక్కువ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తూ కూర్చుంటే యూ గెట్ యువర్ టైం వేస్టెడ్. ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్, ఇంకా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో టైమింగ్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకుంటే యూ విల్ బెటర్ నో విచ్ వన్ టు అవాయిడ్ అండ్ విచ్ వన్ టు అటెంప్ట్. ద నెక్స్ట్ వన్, అవాయిడ్ స్పెండింగ్ టూ లాంగ్ ఆన్ వన్ పార్ట్. మీకు ఆ సమ్ రాలేదా, వదిలేసేయండి, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోండి, బట్ డోంట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్. ద థర్డ్ వన్, టార్గెటెడ్ ప్రిపరేషన్. If you take a subject quantitative aptitude for example, అందులో సిలబస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్, రైట్? ఈ టాపిక్ ఆ టాపిక్ అని చాలా రకాల టాపిక్స్ ఉంటాయి, బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. అది ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది, ఏ టాపిక్ నుంచి వస్తున్నాయి మేజర్గా క్వశ్చన్స్, అవి అన్నీ తెలిస్తే యూ క్యాన్ మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వెరీ టార్గెటెడ్, చాలా ఫోకస్డ్గా. ఓకే, ఈ లిమిటెడ్ ఇంతే టాపిక్ చదవాలి అని మీకు తెలుస్తుంది. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ గోయింగ్ త్రూ మెనీ బుక్స్, మెనీ రిసోర్సెస్. ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి, నచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కరిని ఇద్దరిని ఫాలో అవ్వండి. అందరినీ ఫాలో చేసి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మీకు ఈ వీడియో అని కాదు, ఏ వీడియో అయినా పర్లేదు, గో టు దట్ ఛానల్, ఫాలో దెమ్ కంటిన్యూస్లీ, రైట్? ఫోకస్ మోర్ ఆన్ హై స్కోరింగ్ ఏరియాస్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, కొన్ని టాపిక్స్లో హై స్కోర్, ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, వేరాస్ కొన్ని టాపిక్స్ చాలా పెద్ద ఉంటాయి, బట్ అందులోంచి క్వశ్చన్స్ 1-2 వస్తాయి మ్యాక్సిమం. సో అలాంటివన్నీ మీకు తెలుస్తాయి నోయింగ్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. అండ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ వీక్ ఏరియాస్. ఫర్ సపోజ్ దెర్ ఇస్ వన్ టాపిక్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అనుకోండి, రైట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, బట్ మీరు అందరూ వీక్ ఉన్నారు అని మీకు ఎలా తెలిసింది? వెన్ యూ నో ది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ వెన్ యూ సీ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్, రైట్? సో మీ వీక్ ఏరియా ఇక్కడే మీకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ మోర్ ఆన్ దాట్ అండ్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. Then choose the right study strategy. As I told you, don't follow each and every book, don't follow all the YouTube channels. మీకు నచ్చిన వాళ్ళని ఫాలో అవ్వండి, 1 or 2 అంతే. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ చేసుకొని కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోకండి. సో చూస్ ద రైట్ స్ట్రాటజీ. The next one, boost confidence. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ముందే తెలిస్తే, మీకు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎంత టైం పడుతుంది, ఏ టాపిక్స్ వస్తాయి, ఇలాంటివన్నీ ముందే మైండ్ సెట్లో ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే యూ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ గో టు ద ఎగ్జామ్ హాల్. అక్కడ వెళ్ళి కన్ఫ్యూషన్ చేసే కన్నా ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తెలుసుకుంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ కూల్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి రావచ్చు.
ఇట్ రెడ్యూసెస్ యువర్ యాంగ్జైటీ, మీ స్ట్రెస్ ఉండదు, టెన్షన్ ఉండదు. ఓకే, నాకు 2 hours టైం ఉంది, 2 hours నేను ఈ టాపిక్ చేయాలని మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది మైండ్లో. సో యూ కెన్ గో ఆన్ దాట్. యూ ఫీల్ మోర్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ప్రాపర్ గేమ్ ప్లాన్తో మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్. Smart practice. Take mock tests that mirror the actual exam. Analyze performance section wise. Improve your accuracy and speed. మాక్ టెస్ట్ అంటే చెప్పాను కదా, యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో మాక్ టెస్ట్ చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో. యూ కెన్ ఈవెన్ ట్రై అవర్ మాక్ టెస్ట్. అండ్ మాక్ టెస్ట్ చేయడం కాకుండా అనలైజ్ చేసుకోండి మీ పర్ఫార్మెన్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నేను అటెంప్ట్ చేయగలిగాను, ఎందుకు చేయలేదు, నాకు కాన్సెప్ట్ రాదా, లేకపోతే నాకు స్పీడ్ తక్కువైందా, అలాంటివన్నీ మీకు తెలిసిపోతే యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ ఆల్సో. కమింగ్ టు SSC CGL ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ which has 2 tiers, tier 1 and tier 2. Now tier 1 ki tier 2 ki difference ento chuddaamu. Mode, both are computer based online exam. Structure vachesi tier 1 lo single paper untundi, tier 2 lo you have 2 papers. tier 1 complete chesin vallu tier 2 ki veltaru. tier 2 lo you have 2 papers. Paper 1 is mandatory for all. Andaru rayali paper 1, that is compulsory. Paper 2 is only for people who opted for junior statistical officer. JSO post kosam evaraithe apply chestunaro vallaki maatrame paper 2 exam untundi. Number of questions, tier 1 lo you have 100 questions, tier 2 lo paper 1 lo 150 questions and 1 data entry task untundi. పేపర్ 2లో 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్. దెన్ టోటల్ మార్క్స్, టియర్ 1 పేపర్ ఇస్ ఫర్ 200 మార్క్స్, 100 క్వశ్చన్స్ ఫర్ 200 మార్క్స్, రైట్. దెన్ టియర్ 2లో పేపర్ 1 ఇస్ ఫర్ 450 మార్క్స్ అండ్ డేటా ఎంట్రీ టాస్క్ ఉండింది కదా, అది ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్. దెన్ పేపర్ 2 ఇస్ ఫర్ 200 మార్క్స్. దెన్ డ్యూరేషన్, టైమ్ లిమిట్ వచ్చేసి టియర్ 1లో ఇట్ ఈస్ ఫర్ 60 minutes, దట్ ఈస్ 1 hourలో మీరు 100 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. టియర్ 2లో పేపర్ 1 ఇస్ ఫర్ 2 hours 30 minutes, పేపర్ 2 వచ్చేసి 2 hours. ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాము. స్కీమ్ ఆఫ్ టియర్ 1 ఎగ్జామినేషన్. సో ఫస్ట్ టియర్ 1 పేపర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఎ సింగిల్ పేపర్, కానీ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అందులో. The first subject is general intelligence and reasoning. 25 questions వస్తాయి ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి for 50 marks. Then the next subject is general awareness. అందులో కూడా 25 questions for 50 marks. The third section quantitative aptitude, 25 questions and 50 marks. English comprehension లో కూడా you get 25 questions for 50 marks. In total 100 questions ఉంటాయి for 200 marks. The time duration it is for 1 hour. 1 hourలో మీరు 100 questions solve చేయాలి. Good news is there is no sectional cutoff. Tier 1లో important points to be noted. Tier 1 will consist of objective type multiple choice questions. మీకు 4 options ఇస్తారు. You have to choose the right answer. The questions will be set both in English and Hindiలో ఉంటాయి questions, except for the English subject, అది మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. There will be a negative marking of 0.5 for each wrong answer. This is the most important one. మీకు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలీదా, లీవ్ ఇట్ దేర్, నో ప్రాబ్లం, మార్క్స్ కట్ అవ్వవు. వదిలేస్తే కట్ అవ్వవు, బట్ రాంగ్ ఆన్సర్ మార్క్ చేస్తే 0.5 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. హాఫ్ మార్క్ విల్ బీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ స్కోర్. There is no sectional cutoff. Commencement of tier 2 exam. tier 1లో క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్కి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు డేట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు ఫర్ tier 2 ఎగ్జామ్, రైట్. సో tier 2లో as we discussed 2 papers ఉంటాయి. paper 1 is compulsory for all and paper 2 is for JSO post. tier 2 papers చూద్దాము. భయపడకండి, ఐఎమ్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. లెట్స్ సీ. టియర్ 2లో మీకు 2 సెషన్స్లో ఎగ్జామ్ అవుతుంది. సెషన్ 1 విల్ బీ ఇన్ ద మార్నింగ్, సెషన్ 2 విల్ బీ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్, దట్ వే. ఓకే. సో సెషన్ 1లో ఏముంటాయి అంటే
you have 3 sections. First section mathematical abilities and reasoning and general intelligence ది ఒక పేపర్ ఉంటుంది, రైట్. అందులో mathematical abilities 30 questions ఉంటాయి, reasoning వి 30 questions ఉంటాయి, రైట్. ఆ రెండిటికి కలిపి you have 180 marks there. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 hour. 1 hour అంటే 60 minutes, రైట్. 60 minutesలో you have to attempt 60 questions. 60 questions of mathematical abilities and reasoning general intelligence. After 1 hour, this section gets closed. Quant reasoning section close అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్. సెక్షన్ 2లో ఏముంటాయంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్. English language is for 45 marks, general awareness is for 25 marks. In total 70 questions ఉంటాయి. సెక్షన్ 2లో 70 questions, మీకు ఇచ్చిన టైం ఎంత? 1 hour. 1 hourలో you have to solve 70 questions of English and general awareness, రైట్. అయిపోయిందా? ఈ 1 hour తర్వాత this section gets closed, రైట్. ఆ సెక్షన్ క్లోజ్ అయ్యాక మీకు సెక్షన్ 3 ఓపెన్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 3? కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మాడ్యూల్. అందులో యూ విల్ గెట్ 20 questions for 60 marks. For this exam you have 15 minutes of time, రైట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సెక్షన్ 1 మ్యాథ్స్ ఇంకా రీజనింగ్ అయిపోయాక 1 hour సెషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఎగ్జామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, అది 1 hour అవ్వగానే క్లోజ్ అవుతుంది. దెన్ సెక్షన్ 3లో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఎగ్జామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, దట్ విల్ గెట్ క్లోజ్డ్ ఇన్ 15 minutes. అందులో 20 questions అటెంప్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ 1. ఆఫ్టర్ సెషన్ 1 మీకు ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇస్తారు. బ్రేక్ ఇచ్చాక యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ సెషన్ 2. సెషన్ 2లో ఏముంటుంది? డేటా ఎంట్రీ స్పీడ్ టాస్క్. మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, అదొక 15 minutesలో మీరు టైప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ యువర్ సెషన్ 2 ఎగ్జామ్, రైట్. దిస్ ఈస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్. Tier 2లో పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్. It is mandatory for the candidates to qualify all the sections of paper 1. Paper 1లో అన్ని సెక్షన్స్లో క్వాలిఫై అవ్వాలి. Then Tier 2 is again objective type multiple choice questions except for data entry tasks, వేరేవన్నీ objective type questions. The questions will be in English and Hindi. English language questions మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి. Tier 1 paper 1లో you have negative marking of 1 mark for each wrong answer. I repeat, ఆన్సర్ తెలియకపోతే వదిలేయండి ఆ క్వశ్చన్, బట్ డోంట్ గివ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్, బికాస్ ఇక్కడ 1 mark కట్ అవుతుంది ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్. వేరాజ్ ఇన్ పేపర్ 2 దట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి 0.5 marks విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అందరూ కంపల్సరీ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్, రైట్. సో పేపర్ 1 అనేది 2 సెషన్స్లో కండక్ట్ చేస్తారు. మీకు చెప్పాను కదా, సెషన్ 1 2 hours 15 minutes అవ్వగానే మీకు బ్రేక్ ఇస్తారు. దెన్ సెషన్ 2 గెట్స్ స్టార్టెడ్. డేటా ఎంట్రీ స్పీడ్ టెస్ట్. Data entry speed test will be conducted by Staff Selection Commission. This is mandatory for all the posts, right. దీని particulars చూద్దాము. It is of 15 minutes and passage length will be about 2000 key depressions. Then passage description commission వాళ్ళు ఇస్తారు. Evaluation details will be available on the SSC website. Let's see scheme of Tier 2 exam, paper 2. Paper 2లో statistics is the subject. Whoever applied for JSO post and whoever cleared the Tier 1 paper, వాళ్ళకి paper 2లో statistics exam ఉంటుంది. 100 questions, 200 marks and 2 hours time limit. ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళందరికీ ఒక స్పెషల్ టిప్ ఇక్కడ. Don't just study hard, study smart.
స్మార్ట్గా ఎలా స్టడీ చేయాలి? లెట్ మీ టెల్ యూ. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తెలుసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ డన్ ఇన్ దిస్ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏం సెక్షన్స్ ఉంటాయి క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. దాని తర్వాత గో ఫర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్. ఏ టాపిక్స్ ఇస్తున్నారు ఎగ్జామ్లో ఆ సిలబస్ తెలుసుకోవాలి. దెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ ప్లాన్. మీరు ఏది ఏరియా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో వీక్ ఉన్నారో మీకు మాత్రం ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా. సో మేక్ ఎ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అండ్ స్టిక్ టు దట్ ప్లాన్ కన్సిస్టెంట్లీ. రోజు ఆ ప్లాన్లో వెళ్ళి టిక్ చేసుకోండి. ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేశానో టిక్ పెట్టుకోండి. సో మీకు అలా కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ అవుతుంది. అమ్మయ్య ఇన్ని చాప్టర్స్ అయిపోయాయి అని తెలిస్తే యూ విల్ బీ మోర్ కాన్ఫిడెంట్, రైట్? సో స్టడీ స్మార్ట్ బై అలైనింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విత్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. సో 2 hours ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని అనుకున్నామా? సో 2 hours టైం లిమిట్ పెట్టుకొని సాల్వ్ దట్ పేపర్. అందుకే గో ఫర్ మాక్ టెస్ట్. మెనీ మాక్ టెస్ట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్. గో ఫర్ దట్. అదర్వైజ్ మేము కూడా మాక్ టెస్ట్ ఇస్తాము. యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ ఈవెన్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ సచ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. ఇంకా ఎగ్జామ్ సిలబస్, ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అవన్నీ రాబోతున్నాయి. బీ ష్యూర్ దట్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. కమెంట్ బిలో విత్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా SSC CGL గురించి జస్ట్ డ్రాప్ దెమ్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. వీ విల్ లవ్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ దాట్. Thank you once again. I am Deepti Madhuri, your quantitative aptitude expert from iSuccess Academy.